மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். So, in specific, the several announcements that we've made have already seen, particularly on the interest rate reduction and also for the banks to follow up. You've had quite a few product launches by the public sector banks, and compliance have been issues. The instructions for compliance have all been issued, and on a very transparent way in which we wanted to have the one-time settlements to be done in banks. The checkbox related solutions have all come through. So I just want to be clear that the first few steps that we are talking about are specifically related to the banking sector, but post my last announcements. So 8 PSB banks have launched their repo-linked home vehicle mortgage, cash credit loans and so on. Then instructions, all of which is available in the slide at the back. Instructions have been issued on bringing greater customer ease, time-bound return of loan documents. I did mention to you all last time that within 15 days after the loan has been closed, the documents will be given. And also on the point of tracking loan applications, where particularly the SMEs were at a loss because they don't know where the application lie, how long is it taking for them to get cleared. The tracking facilitation has already been done. So the loan management systems in each of the banks are giving them the very clear information at what level, what stage their applications are. And the one-time settlement, which I did mention, has already seen instructions have been issued. And then particularly for the NBFCs, the support that we had promised, which includes housing finance corporations also, the partial credit guarantee schemes have all been executed. So sanction has begun with the 3,300 crore already given, and about 30,000 crores are in the pipeline. So they're getting them, the liquidity is reaching them, they're settling matters through the NBFCs and in particular for the housing finance corporations. The co-origination is something about which we spoke last time. We said the synergy between the NBFCs, which have the spread and reach, and the public sector banks, which are sitting with the liquidity, because of the co-origination, they should be able to reach out much more. So I can very clearly today claim, post my last Friday's announcement, 4 NBFCs have already found their solutions through the public sector banks, reaching out to them to give the liquidity that they so desire. And more on the pipeline. We'll be talking about it sooner. One thing about the Indian economy, I'd like to give a broad picture, is today as we stand on the 2.6 trillion economy that we are, of which 1.9 trillion is actually the credit in the economy. So approximately about 72%, that shows it as approximate, right? From a distance it looks like negative, it's not. 72% of GDP is the credit availability. So the measures that we're going to announce today, we think are important so that the credit in the economy also grows commensurate with the desire that we have to reach a $5 trillion economy. And that is why the credit enhancement is what we're talking about, not specific amount, which is the destination. Next one. I also want to very clearly place this whole presentation of today in context. We are very clear that we need to lay a very strong foundation for the financial sector, in which not just strengthening the banks with equity inclusion, but also making sure that we give them a complete good governance module. And that is where we have started. And I want to be very clear to say that we are not starting it today. In fact, in the last several years, we have made sure that several banking related reforms have been undertaken. I'll just give a very quick rundown on the various steps, which you probably are already familiar with, but I want to bring it to the backdrop of this discussion for today. So no interference in commercial decisions making, as opposed to the phone banking which existed prior to 2014. Then 3.38 lakh shell companies have all been closed. They are struck off the register. And then NAFRA, the regulator, has been set up with independent regulatory members in it. The auditors are independent too.
And then the resolutions are all happening for stressed assets very clearly through the IBC. So if those are the ways in which we are moving, you can see further some of the reforms which were taken up earlier, release only after ensuring loan conditions and clearances are all being followed now. Consortiums of banks which can get together in funding a particular project which ran to 30 or 31 earlier are now only limited to 7 to 9 banks at best. However big the project may be, not more than 7 to 9 banks in the consortium. Then techno-economic evaluation cells are being created in the banks so that there are no inadequacies found. Then technology analysts used for robust risk assessments are being made, and also to bring in due diligence in banks. So those are committees which we've appointed. And then the early warning signal reading is a very important step that we've taken. Specialized agencies have been set up who are monitoring every loan which is over 250 crores. Further, quickly going through the reforms that we've taken, cash flows were not ring-fenced earlier. Very clearly now, they're very ring-fenced, so you know that you're not going to get into an unknown sudden situation which develops. Then banks were overexposed to corporate loans. Now there is a good asset mix. Sorry, is there some reminder being given anyway? Sanctioning and monitoring of big loans strictly separated so that there are no confusion between the authorities. And then quality of tier 1 capital also has been enhanced. Very importantly, stressed asset verticals are already created, as opposed to the inadequate slippage prevention mechanism, which really let us down in the previous years. Going over quickly again, Fugitive Economic Offenders Act has been passed, as a result of which many of those fugitives and their assets have been, at least their assets have been confiscated, and having confiscated their assets, we are after them wherever they are to get them back into this country to face the law of the land. Then PSP loans, which is within 59 minutes, you're very aware, now we are bringing in a lot more energy into that. So most of the loans sooner will be going through in principle approval in this manner and then getting followed up further. Then foreign branches are rationalized. Adherence to risk-based pricing is also happening as opposed to the ad hoc pricing mechanism which existed earlier. Then retail and MSME LMS are also implemented. LMS meaning loan management systems are implemented. Quickly again, to avoid further Nirav Modi kind of situation, SWIFT messages are linked to the CBS, the core banking system. IT-based centralized processing centers and verticals are also started. Then MSME bills discounting because of being on threads is introduced. Even the last Friday, I gave one more step further on that, linking that with the GSTN also, so that nowhere will bill discounting for the MSMEs will become a problem. So with all these linkages, they should be able to discount it with greater sense of ease. Then selection at arm's length through bank board bureau. So no selections are going to be politically interfered with. It will happen professionally. Then the MDs of banks selection from market for large PSPs and wider pool of other PSPs. So you're not limiting the choice of who can be running the bank as a managing director. From a limited pool of people, you're opening it up for the market. Whoever wishes to come to that position will now be able to give their services because they have the domain expertise. The non-executive chairman is being introduced. Earlier, only the State Bank of India had it. Now all banks shall have it. So from all this, what is the gain that we've seen, and what is it that we can put on record? We just want to show that loan recovery record levels have been reached. If in financial year 18, 77,000 odd amount was collected, 77,000 crores, now it's crossed 1,21,000 crores. That's about record recovery levels. Then the gross NPAs. I want
particular attention to be drawn of the media for this, gross NPAs have come down. So in December 2018, if you had 8.65 lakh crores, now the asset quality has improved, NPAs have come down, and the level at which they are today is only 7.90 lakh crores. The next is the provisional coverage ratio. Provisional coverage ratio. You can see in the chart which is given, the highest in the last 7 years has happened, 75.3%. This is already existing under the NPA. Complementary is provided for, right? So highest level is being provided for by 75.3%. One particular thing I'd like to draw your attention on the gross NPAs is the figures come down from 8.65 lakh crores to 7.90 crores. I make it a point to repeat this because in the recent past I had seen reports which were misleading. I hope this picture clarifies the actuals for you. Enhanced profitability, again very important. Of a total 18 public sector banks, 6 public sector banks alone had enhanced profitability when we were talking about it in the fourth quarter of year ending 19. Whereas now, when we are talking about the first quarter of the financial year ending 20, we are talking about 14 public sector banks in profit, as against 2 in the financial year of 18. So of the 18 public sector banks, 14 are in profit earning situation. I also want to report on what has happened and what has developed post the consolidation of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank together. So what's the impact of that? What have we gained out of it? I just want to put that before you. We've actually had wide-ranging benefits. Wider offerings and enhanced customization has happened. Operations rationalized much more than before. Verticalization initiated. Very important, just no retrenchment of any staff. Very important again, admin staffs have been redeployed for business, which means the core function of the business improves, and best practices were replicated everywhere. And when I say this, and I insist saying this, because if there was one feature which was very good in one of the 3 banks as regards human relation management, that was copied for the rest of them also. Similarly, when all of them came back together, every best practice which prevailed in this bank or that bank or the third bank were all replicated for everybody's benefit. So best practices of each bank has been absorbed for the collective gain. So that's very important there. So significantly in terms of numbers, if you want to say, the CASA growth has been robust post the merger. 6.9% has been increased, and when CASA grows, it's better for the bank because they have more liquidity and they have better credit availability for themselves. So the amount in crores is given there, 2,87,000 crores in June 2019. So this consolidation of Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank actually has resulted in good outcomes. The next is strong retail loan growth. 20.5% increase in retail loan. Between 2018 June till June 19, there is a 20.5% growth. Today, the retail loan growth is 1,12,000 crores. And that is a significant increase from where it was earlier for the scheduled commercial banks.
Moving over to the next one, the profitability has enhanced. Now, in quarter 4 of 19, year ending 19, they were in the negative of 7,113. Today, they moved positive. They are at plus 710 in the first quarter end of this financial year. So profitability has also enhanced. What has happened in terms of the potential which got unlocked? As a result of the merger, there's a very clear indication that they're poised for rapid growth and they can raise greater things in the market, and high profit trajectory can be seen, whether it is loan growth, whether it is CASA growth, or whether it is in the profitability. End of the day, what is the market thinking about it? You have at least 38 market analysts who have come on to have one unanimous view that the market capitalization post this merger is expected to touch 51,000 by the time it is August 2020, from where it was 35,000 crores. So April 19 to 2020, within 1 year, that's a kind of improvement and outcome which has happened of the first merger that which took place, Bank of Baroda and so on. So having done 2 rounds of consolidation, along with sustained thrust on recognition, recapitalization, resolution, process reform and so on, what is it that we want to do for the next? I've already said the target is $5 trillion economy that we want to reach, a robust banking system that we want, and for which the steps that we want to take is what we want to reveal today before you. So we are trying to build the next gen banks. So unlocking the potential through consolidation. We are going to be talking a lot about consolidation. Big banks with enhanced capacity to increase credit. Big economy, you need banks which can sustain that kind of a growth potential. And the trajectory has to be maintained from the point of view of the banking facility that we can provide for the people of India. Banks with strong national presence and global reach is what we want. Operational efficiencies gains to reduce cost of lending. So the scaling up will only allow them to have a lot more resources, and therefore the lending costs can come down. And therefore the blueprint that we're coming up with is going to help us towards building a $5 trillion economy. Enhanced risk appetite they can have. Thrust on next-gen technology for banking. Technology is an important feature. You'll notice that further we talk about, we've given a lot of mind application for ensuring that the fintech that they operate with are all going to be such that no customer disruptions will happen and enough attention will be taken towards bank and its consolidation. Wider offerings with enhanced customization and better ability to raise resources from the market. So we very quickly give you a complete picture of what kind of consolidation we are going to be doing. The first one, before I start, the large capacity of one bank, the technology-driven capacity of another, and the strong deposit franchise the third has, are all being brought together. So Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, and United Bank will be brought together, and they shall form the second largest public sector bank with business of 17.95 lakh crores, which is at least approximately 1.5 times that of Punjab National Bank. So that will be the first one that we're talking about. The second largest branch network that is available in India will be of theirs, with 11,437 branches. So the first one that we are announcing is Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, and United Bank. 3 together. What will this give us? A high CASA and lending capacity combined in consolidated bank. Large cost reduction potential due to network overlaps. Cost saving and income opportunities for the joint ventures and subsidiaries. Most important, the point that I said earlier, we have taken clear care that the platform that they use are compatible. In merging or in bringing together the 3 banks that we brought down here, we made sure that the technology which is used in this Bank 1, Bank 2 and Bank 3 are compatible
and all the three banks can enable a quick realization of gains without customer disruption, without any disruption to the service that they have to lend. We go to this most important table. The indicators that I would draw your attention to are the CET1 ratio, the CRAR, which is the capital reserve ratio, and also to the net NPA ratio, the three above the category of employees, which is very important for you to notice. And all the three are very critical indicators to tell you that this consolidation in this particular case is absolutely healthy. And we've kept all the Basel norms, RBI's guidelines and the Basel norms in mind, even as we have put these numbers together for you. If you have any questions, we'll be able to answer it later. I don't want to labor on each one of them, but I want to completely give you the confidence that we've applied our mind on the Reserve Bank of India guidelines and also on the Basel norms, which will have to tell us what these numbers ideally should be. We've kept that in mind. I can go further to explain that a bit later. Should we now move to the second? The second which we are consolidating are both banks coming from the south. Canara Bank with Syndicate Bank. They will be the fourth largest PSB with business of 15.20 lakh crores, which means approximately 1.5 times more than the current size of the Canara Bank itself. Third largest branch network in India, they will hold, with 10,342 branches. Large cost reduction potential exists due to the network overlaps. Similar culture to enable smooth consolidation because they come from the same region. Cost saving and income opportunities for JVs and subsidiaries, and therefore immediate, without disruption, continuation of service for all customers. Again, mind application on the point that they both come under similar compatible financial technology that they use. So both are able to quickly realize the gains. Now the indicators which you will be interested in, again, something which I would want your attention to be drawn on: CET1 ratio, net NPA ratio, and also the capital requirement, adequacy requirement ratio, all of which are given here and absolutely tick marked from the point of view of Basel norms and also from Reserve Bank of India guidelines. All three meet more than the ideal situation. We go over to the third one, Union Bank of India with Andhra Bank and Corporation Bank. This shall now become the fifth largest public sector bank with business of 14.59 lakh crores. We shall continue with two banks which will have national presence. And they are Bank of India with 9.3 lakh crores of business size. Central Bank of India, 4.68 lakh crores, will continue as Central Bank of India. So two of those banks continue to be with national presence and they continue to flourish in those. With all our support, we'll extend everything else. To strengthen the regional presence, some of these banks continue to have their dominance in regional areas and they shall continue to be where they are. Indian Overseas Bank will continue their presence largely in South with 3.75 lakh crores. UCO Bank with their presence in the East will continue with 3.17 lakh crores presence. Bank of Maharashtra in the West will continue as it is with 2.34 lakh crores as their business, and Punjab and Sindh Bank in the north, particularly in Punjab area, will continue with 1.71 lakh crores as their presence is very solid. Now, this is something which is a tally which you need to notice. In 2017, when there were 27 public sector banks, today, after today's announcement, this comes down to 12 only. So 12 solidly present, well consolidated
energized, adequately capital endowed banks will now operate to target our 5 trillion economy and give the necessary support for the banking facilities which is so required by our customers today. All right, now have we just thought of these consolidation without giving the necessary energy to the banks? Governance reforms is what all of us have been talking about for quite a long time. Did we do anything on it? Are we doing in trickles? Here I'm happy to tell you that we've taken adequate care to consult and take everybody on board much before we are coming out with the announcement on governance reforms in banks. These, I think, as much important as the consolidation announcement itself are, today the governance reforms that we are announcing now before you are of great significance to make these banks run professionally. And therefore, I draw your attention to the various governance reforms that we are announcing along with this consolidation. To make management accountable to board committee of nationalized banks to apprise performance of GM, general manager and above, inclusive of MD, will happen. So now it won't be just one person deciding on the appraisal of top officials, it shall be management which shall take these appraisals forward. So it won't be left to the hand of one person. And to make span of control manageable in large PSBs, post-consolidation, that is post today's announcement, boards will be given flexibility to introduce CGM level as per business needs. So we shall allow them to form or take a call on introducing a CGM in their respective banks. And also to recruit, this is very important. Just only State Bank of India probably very recently had this, but to recruit chief risk officer from the market at market-linked compensations. At market-linked compensation, but not on salaries decided by government. You will have specialized risk officers from the market deciding on what the bank's spread of its activity will be, and they will be adequately empowered to take a call on the decisions of the bank. And then to enable a succession planning, boards to decide on a system of individual development plans for all senior executive positions. What would this mean? It would mean that for each of the senior level position, there will be a set of 2 or 3 people who will also be built so that they get expertise in that area and be ready to, if there is a need, be able to take that position on. Of course, there will be yet another process of recruitment and selection, but at least we will be building மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார். முதற்கட்டமாக பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைக்கப்படும் எனவும் கனரா வங்கியும் சிண்டிகேட் வங்கியும் இணைக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் சி கிருஷ்ணன் இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார், தற்போது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வங்கிகள் இணைக்கப்படும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. இது தொடர்பான முதற்கட்ட கருத்துகள் என்ன? இது வங்கிகள் இணைப்பு என்பது பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு பொதுமக்களுக்கான எந்த விதத்திலையும் பயன்பட போறது இல்லைன்றதை நாங்க ஏற்கனவே வங்கி இயக்கம் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வரோம். இதை எதிர்த்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 10 லட்சம் வங்கி ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும் சென்ற வருடம் டிசம்பர் 26ஆம் தேதி ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தம் செய்தோம். பல கட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களை எல்லாம் செய்தோம். அதையெல்லாம் மீறி இந்த அரசாங்கம் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இதுவரைக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, ஸ்டேட் பேங்கோட அதனோட துணை வங்கிகள் இணைக்கப்பட்ட பிறகு ஸ்டேட் பேங்க் அதிக அளவிலே மக்களுக்கு சாதகமான வங்கியிலிருந்து கார்பரேட்டுகளுக்கு சாதகமான வங்கியாக தான் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அது ஜியோ பேமெண்ட் வங்கியோட ஒரு ஜூனியர் பார்ட்னரா மாறி 30% ஜூனியர் பார்ட்னரா மாறி ஜியோவும் ஸ்டேட் பேங்க்கும் இணைந்து அதிக அளவில் கார்பரேட்டுகளுக்கு உதவக்கூடிய வங்கியாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அது போடக்கூடிய அபராதங்கள் மற்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாலும் சாதாரண மக்களுக்கு எதிராக இருக்கு. அதே போல இன்னைக்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட தேனா வங்கியும் விஜயா வங்கியும் இணைக்கப்பட்ட பிறகு அதனோட மினிமம் பேலன்ஸ் எல்லாம் 2000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. அதனுடைய அபராதங்களும் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. அப்ப மக்களுக்கான வங்கி, அதாவது கிளாஸ் பேங்கிங்ல இருந்து மாஸ் பேங்கிங் என்பதற்காக பொதுத்துறை வங்கிகள் ஆக்கப்பட்டது. இன்னைக்கு திரும்ப
கிளாஸ் பேங்கிங்கை நோக்கி போகக்கூடிய ஆபத்து என்பது இதில் இருக்கிறது. இணைப்பில் வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி திரு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன். தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் பேசி வருவதை நேரலையில் பார்க்கலாம். That is where we are also getting somebody from the market with adequate remuneration, and they will be given enough veto power to take a decision or to veto a decision from being taken. Longer term for directors on management committee boards, because most often, as I said earlier, they spend a short period. By the time they can effectively understand and do something, they're gone. So we are giving them longer term. The last point there about the strengthening of the board committee system is the management committee of the board loan sanction thresholds have been enhanced by up to 100%. So if they had an X amount this time, they would be having 2X to enable focused attention to higher value loan proposals. So this gives them the additional strength and power to go ahead with higher value loans. So further on the governance reforms, தொடர்ந்து இது தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய பொருளாதார நிபுணர் சத்யகுமார் இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம். மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து பொதுத்துறை வங்கிகள் லாபமாக இயங்குகிறது எனவும் வங்கிகள் வந்து இணைக்கப்படும் எனவும் அறிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக கருத்து என்ன? கண்டிப்பா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து போன வாரம் 23ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் வந்து நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த வாரம் ஃப்ரைடே வந்து கண்டிப்பா பெரிய ரிஃபார்ம் சொல்லுவாங்கன்னு நான் ஆல்ரெடி நிறைய பதிவுகள் போட்டிருந்தேன், எல்லா டிவிலையும் எல்லா சமூக வலைதளங்களையும். ஸோ அடுத்த திருப்பி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் சொல்ல போறாங்க. இந்த வாரம் வந்து வங்கிகளை இணைக்கிறது வந்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் வழியா இணைக்கிறதுக்கான அந்த ஸ்டெப் ஆக போகுது, ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப். காரணம் என்னன்னா வங்கிகள் வந்து நிறைய வங்கிகள் லாஸ் இன்கர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சில வங்கிகள் நல்ல லாபம் ஈட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல வங்கிகளை இணைக்கும் போது கன்சாலிடேஷன் ஆகும்போது ஆபரேஷன் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகி அதிக வருமானம் பேங்க்குக்கு வரும்பொழுது, பேங்க்குக்கு அதிக வருமானம் வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி பண்ணி மக்களுக்கு வந்து நிறைய லோன் கொடுக்கறதுக்கான வசதிகளை வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிதியமைச்சர் நிர்மலா நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம லோன் கொடுக்கக்கூடிய விதங்கள், என்ன மாதிரியான லோன் கொடுக்கணுங்கிறத பத்தி இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் இது வந்து இவ்வளவு ஃபாஸ்டா எடுக்கிறாங்கன்னா, லாஸ்ட் ஒரு வாரமா நம்ம தமிழ்நாடு மீடியாவா இருக்கட்டும், நேஷனல் மீடியாவா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து ஆர்டிக்கூடிய 1,76,00,000 லட்சம் கோடியை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பேங்க்குக்கு வந்து காசு வந்திருக்கு. அந்த பேங்க்குக்கு வந்த காசு வந்து லோனா கொடுக்கும் பொழுதுதான் மக்களுக்கு போய் சேரும் பொழுது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியா கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய தேசத்தின் வளர்ச்சியை வந்து $5 பில்லியன் எக்கானமியை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நினைக்கிறாங்க. அந்த பாத்துக்காக, அந்த வழிக்காக இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து 2வது ஸ்டெப் தான். இன்னும் 3வது ஸ்டெப் பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு. என்னுடைய கணிப்பு என்னன்னா, பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து அடுத்த வாரம் ஃப்ரைடே வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான இன்னும் பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாரு, குறுசிறு தொழில்களுக்கு பயன்படக்கூடிய விஷயங்களை செய்வாரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா குறுசிறு ஆல்ரெடி முத்ரா திட்டம் வழியா 17 கோடி மக்களுக்கு வந்து லோன் கொடுத்திருக்காரு பாரத பிரதமர். அப்படிங்கிற பட்சத்துல இன்னும் அதிக வேல்யூ இருக்க லோனை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் நம்மளுடைய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கறத வலுவா நான் நம்புறேன். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே இந்திய நாட்டை வந்து வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு போறதுக்காக எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நான் என்னுடைய கருத்தா பதிவு பண்ண விரும்புறேன். இது வந்து அடுத்த ஸ்டெப் ஆகப்பட்டது. இணைப்பில் வந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி திரு சத்யகுமார். தொடர்ந்து இது தொடர்பான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வங்கி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் தாமஸ் பிராங்கோ இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம். வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம். சார், வங்கிகள் இணைப்பு மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகள் லாபமாக இயங்குகிறது அப்படின்ற பல்வேறு அறிவிப்புகளை வந்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்திருக்கிறார். இது வந்து சாமானிய மக்கள் மீது என்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? ஒன்று, ஏற்கனவே வங்கி இணைப்பின் மூலமாக ஸ்டேட் பேங்க்ல இருந்த 5 அசோசியேட் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்கோட இணைச்சாங்க. அப்புறம் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஆஃப் பரோடா, தேனா பேங்க், கார்பரேஷன் பேங்க் இணைத்தாங்க. இப்போ அதுல என்ன வந்திருக்குதுன்னு சொன்னா, சாதாரண வாடிக்கையாளர்கள்லாம் அந்த பேங்க்ல இருந்து விலகி போயிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி பெரிய கஸ்டமர்ஸா இருக்கிறவங்கள பொறுத்தவரையில தனியார் வங்கிகள் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி, இந்த பேங்க் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு, உங்களுக்கு வந்து சரியான
வாடிக்கையாளர்களுக்கு சரியான உதவி செய்ய மாட்டாங்க. அதனால எங்கள்கிட்ட வந்துருங்கன்னு சொல்லி ஐசிஐசி பேங்க், ஆக்சிஸ் பேங்க், ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இப்படி கூப்பிட்டுட்டு போறாங்க. ஸோ வாடிக்கையாளர்களை பொறுத்தவரை சாதாரண மக்களுக்கு இந்த இணைப்பின் மூலமாக எந்த பலனும் வரப்போவதில்லை. மாறாக அவங்களுக்கு கணக்கு திறக்கிறதும் சரி, கடன் வாங்குறதும் இன்னும் சிக்கலாகும். ஏற்கனவே இதுதான் அனுபவமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்டேட் பேங்கை பொறுத்தவரையிலையும் சரி, பேங்க் ஆஃப் பரோடா இணைப்புல வந்திருக்கிறதும் விளைவு அதுதான் நடந்திருக்கு. இதோட ஒரு பெரிய ஆபத்து இப்ப என்ன வரப்போகுதுன்னா, இப்பதான் பொருளாதார நெருக்கடி ரொம்ப ஒரு தீவிரமான சூழ்நிலையில் இருக்கிற நேரத்துல இந்த இணைப்பின் காரணமாக குறைஞ்சது 6 மாசத்துக்கு இந்த வங்கிகள்ல எந்த வேலையும் நடக்காது. அந்த இணைப்புன்றது ஒரு பெரிய வேலை. அதனால கடன் கொடுக்கறது, கடன் வாங்குறது, இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் 6 மாசத்துக்கு நடக்க போறது இல்லை. அதுதான் பேங்க் ஆஃப் பரோடால 9 மாசமா பார்க்கும். அதனால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை சீர்குலைக்குவதற்கான ஒரு வழியாக இதை பார்க்கிறேன். இது என்ன அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போகும்னு சொன்னாக்கி, வங்கிகளை தனியார்மயமாக்குவது என்பது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய திட்டமாக 2015 ஜனவரியிலேயே கியான் சங்க கூட்டத்துல அறிவிக்கப்பட்டது. முதல்ல வங்கிகளை இணைப்பது, அதுக்கு பிறகு வங்கிகள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷேரை குறைப்பது, அப்புறம் அதை தனியார் மயமாக்குவதுன்னு சொல்லி இப்ப கூட நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் வங்கி இதனுடைய மேல்மட்ட அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு வச்சு நடத்தின ஒரு மீட்டிங்ல 2 வாரத்துக்கு முன்னால உதய் கோட்டக்னு சொல்லி மகேந்திரா பேங்க், கோட்டக் மகேந்திரா பேங்கினுடைய எம்டியை கூப்பிட்டு வச்சு பேசுனாங்க. அவரு அந்த கூட்டத்துல கவர்னன்ஸ் பற்றி வங்கிகளை சரியாகிறதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவது, உடனடியாக குறைந்தபட்சம் ஒரு 26% பங்குகளை எல்லா பொதுத்துறை வங்கிகளிலும் தனியார் வங்கிகளுக்கு கொடுத்துட்டா தான் பேங்குகளுக்கு தீர்வுன்னு சொல்றாரு. எனவே இது முழுக்க முழுக்க தனியார் மயமாக்குதலுக்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக பார்க்கிறேன். இதனால சாதாரண மக்கள், நடுத்தர மக்கள், விவசாயிகள், சிறுதொழில் செய்பவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட போறாங்க. அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வங்கி சேவை என்பது கிடைக்காமல் போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கு. இணைப்பில் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி திரு தாமஸ் பிராங்கோ. ஏற்கனவே தொழில்துறையினருக்கு பல்வேறு சலுகைகள் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது தொழில்துறையை ஊக்குவிக்க சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருக்கிறார். பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைக்கப்படும் எனவும், பொதுத்துறை வங்கிகளான கனரா வங்கியும் சிண்டிகேட் வங்கியும் இணைக்கப்படும் எனவும் அதில் தெரிவித்திருக்கிறார்.